Okay. So now kita ada kat chapter 1. Chapter 1 is, kalau ikutkan, is about introductory to programming concept. Okay, in introductory to programming concept, the important subtopic is actually software development method ni lah. Okay, software development method. Kalau you tengok tadi dalam RPP 04 tu, the first topic is regarding introduction, second is a simple application, dan yang terakhir tu adalah software development method. So saya terus pergi ke software development method. Tapi before we go further on software development method, kita akan tengok beberapa istilah lah yang biasa yang akan digunakan, ataupun istilah bukan yang akan digunakan tapi hanya untuk bagi sedikit pemahaman tentang chapter 1 ni, ataupun tentang computer programming secara keseluruhan. Okay, ini adalah program. Okay, kat sini dia kata wording program. Apa yang dimaksudkan dengan program kat sini ialah dia kata program is a set of instruction for a computer to follow. Okay, it's a set of instruction for a computer to follow. So kalau you lihat kat sini ada coding tu adalah start daripada sini sehinggalah yang ni belum sampai habis lah. This is only the example, right? This is only the example on the instruction. Who can guess what programming language in this slide? Who can guess? Monzan, yes, C++. Macam mana you tahu, Monzan? How do you know? You dah pernah ambil C++? Bukan, senior teach me. Oh, senior dah ajar? A little only, but not much. So tell me what the program is, but haven't tell me how. Oh, alright. Okay, siapa yang dah belajar tentang C++? Siapa dah? Senior? Eglen? Eglen dah belajar? Any programming language yang you dah belajar? Ya Puan. Masa diploma saya belajar programming. Okay, so you tengah mohon exemption lah sekarang ni Tak cukup dia punya grade. Saya dapat C saja. Okay. So untuk C++, dia memang C++. Tapi saya harap untuk khusus ni, you tak dapat C+ lah. Ataupun C. Mesti dapat A boleh? Tak nak grade C+, tak nak grade C. Biasanya saya minta you dapat A, B minus dan sebagainya lah. Okay, tapi jangan C. It's not good on your script. Okay. So this is an example, a program that written in C++. Okay. Macam mana nak tahu? Monzeng tadi kata dia dah belajar. So kalau kita lihat kat sini, kita boleh tahu daripada yang ni lah. The C out. Okay. The C out, the C in. This is okay. Right? So C out, C in. This is basic instruction in C++. Right? Okay, what is software? Okay, just most of you know what is software. For example, Microsoft Word, right? Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint is another example of software. But software is actually a collection of computer programs or instructions or data used or stored by a computer.
right? So software apa yang kita nak guna hari ni untuk C++? Right, since kita guna online, okay, kita guna online, jadi saya tak akan minta you install the compiler, C++ compiler on your computer. Just enough if you have a connection, okay, if you have a connection, network connection, then you type here online. Okay, saya guna yang ni, online C++ compiler. So this one. Okay. So we will use this. Make sure you have the network connection so that we can do the program using online using these tools. So don't need to install on your computer or any devices that you need for this course. Okay, so by using this online compiler, you can write your program on your PC, on your laptop, or even on your smartphone. Okay, tak ada masalah. Kalau rasa-rasanya tiba-tiba you ada idea how to do the program to complete your assignment or group project or your lab works, then you can use your handphone, your smartphone to do the programming. Just go to this link and then do the programming here. Okay. So kita akan gunakan yang ni. I will introduce how to use this this website, this online compiler on next week, because next week we have our lab session. Okay, so kita akan start buat sikit-sikit programming untuk kita buat untuk warm up lah tentang subjek ni. Okay, this is the terminology for software. And then the hardware is actual machines that make up a computer installation. Then what is computer programming? Computer programming is a process of designing and building an executable computer program to accomplish a specific computing results or to perform a specific task. Okay, this is the definition. Another definition is, dia kata kat sini, professional used to write code that instructs how a computer or application or software program performs. Okay, a person that writes the code is called programmer, and that programmer write the codes using programming language. Okay, so sekarang kita ada macam-macam programming language. This is a example of programming language, right? So the C or C++, this is another example for programming language that close to the system, right? While Java and Python is a language that close to the OO. OO is actually a short form for object oriented. Okay. While if you are using Scala is for function, is one example for functional programming language, while Python and JavaScript is another powerful scripting language. Okay, since kita in IoT era, so the basic is C or C++. Then by having this knowledge on C or C++, you can easily go to the Python or JavaScript. Okay, sebab kenapa Python? Python is for IoT programming. You tahu tak IoT itu apa? Siapa tahu? Tahu puan, Internet of Things. Bagus lagi Len.
right? So IoT is Internet of Things yang sekarang ni tengah boom, and we hope by the time you graduate pun dia masih lagi satu bidang yang powerful lah kat situ. Jadi make sure you sekarang ni dalam semester 1, year 1, so please be ready for yourself. Let's say you want to involve in IoT, so make sure you fill up your skills along the way in your BEJ programs. Okay. Ni adalah orangnya, the person who invent the C++ programming. Okay, nama dia saya tak tahu macam mana nak pronounce. Siapa boleh pronounce ni? Siapa nak pronounce? Tolong saya pronounce nama dia. Nama dia yang ni. Okay, actually C++ ni adalah extension bagi C. Jadi siapa yang tulis C, yang belajar tentang C, dia boleh dengan senangnya bergerak ke C++. Dan daripada C++ is actually one of the object-oriented programming language. So daripada C++ senangnya untuk you pergi ke Java dan juga ke Python, right? So some university introduce programming language, the basic programming language with C. Some university introduce with Pascal, ada COBOL dan sebagainya. That one is the basic programming language. For UTSM at the FKE, we started with the C++. Kenapa? Sebab this one you can easily jump to the OOP punya programming language. OOP is seperti mana saya beritahu tadi, OO is object oriented, P is a programming. Okay. Right, so this is how C++ program executes. You write your codes in the program. You need the data. If you need the data, basically this is the input for the your computer here. Your computer must has the compiler. In this case, give example C++ programming software, which is Microsoft Visual C++ version 6. Okay, then you will get the output. So this is the basic flow to run the C++ program. Okay, where you need first the program. If you have you need input for your program, then you need to supply the data. Then the computer will process the program and also the data, and then produce the output. Okay. What else? Okay, you need a compiler, and the program needs a linker. Okay. What is a compiler? Compiler translate your program, your C++ program, to the machine language program. Okay. Komputer hanya faham machine language sahaja. Dia tak faham C++. C++ is considered high level language. Siapa pernah tengok machine language? Siapa pernah tengok? Tak pernah. Okay, lepas ni mungkin boleh scroll tengok ataupun browsing tengok how machine language looks like and how to do the program on machine by using machine language. Okay, zaman saya dulu belajar tahun 1990, yes, I learned this machine language first. Then barulah I go to the high level language. Then kemudian pergi ke OOP. So saya start dengan machine language, then baru high level language. Macam you terus start dengan high level language.
Then dia bila dia dah tukar your program C++, go to the compiler. Compiler will translate the C++ code into the object code. Then by using linker will combine the object code, right? Object code with the inputs and outputs routines from your program to produce executable file. Executable file normally have extension exe in the file. Okay? So far ada soalan? Tak ada? Betul Mazan? 010001. Actually, 0 and 1 is it's not a language. Actually, that one is only a data that understood by the computer. But the language may be using assembly. This is one example. Assembly language. Okay. Right. Okay. So kita pergi ke when you do the programming, okay, maybe you will face with this error. Okay. So there are three types of errors in C++ program. First, compile error. Second, runtime error. Third, logic error. The most difficult error to troubleshoot is this one, the logic error. Okay, the compile error. Compiler error normally because of syntax, incorrect use in syntax. For example, yeah, let's say you want to display hi on your screen. You want to display hi on your screen. So in order to display hi on your screen, the syntax in C++ is cout. Okay, this is the correct syntax for display on the screen. Tapi kalau you type seperti begini, cout, you spell cout with capital letter, this is syntax error. Okay, so when you try to run the program, so it will produce the compiler error. It will state there, the compiler will state there is a syntax error in this line. Okay, so you have to check on that particular line what are the syntax occur so that you can correct the syntax, right? Sometimes kat sini dia bagi example of missing semicolon. In order for you to display hi, you need to write the code cout hi. If this is the statements must end with semicolon. Okay, if you are missing the semicolon at the end of statement, then you will also get the compile error. Boleh faham? Boleh faham Saya tengok yang lain dah off screen, jadi saya tak tahu yang lain faham ke tak. Okay. So untuk runtime error, so kalau dah faham tentang compile error, then we go to the second type of error, which is runtime error. In the runtime error, okay, it will cause the termination of the program. Sometimes your program will not terminate it, but it will produce incorrect results. Okay, normally the example is normally division by 0.
Okay, it will produce you with runtime error. Or you want to assign something to the variable not exist in your program. Okay, so it will cause you runtime error. Okay, then we go to the last one, which is logic error. Logic error. Logic error. Normally, when you try to execute the program, it will tell you that the program is successfully executed. Dia memang akan beritahu macam tu. Berjaya dilarikan. Tapi bila you tengok dia ada, you kena tengok results dia. Kalau let's say 1 plus 2 is 3 supposedly, kan? Tapi dia produce 1 plus 2 is 1. So this is maybe because of the logic error. Right? Logic error, how you want to troubleshoot the logic error is by check line by line of the program. Okay, you have to identify at which line the program that produce the incorrect result. Yang ni susah sikit sebab compiler tak akan bagi tahu at which line the error occurs. Right? Dalam compiler error, dalam runtime error, the compiler will tell you at which line the error occurs. But for logic error, no message on telling you at which line. So that's why you need to troubleshoot from the design phase, from the first line to the end of line, okay, end of the program, right? Okay, go to the next slide, which is software development method. Software development model, right? So in writing your program, you will involve with these six steps, phases. It's the first phase, which is requirement specification. Second phase is data analysis. The third phase is design. The fourth is implementation. The fifth is testing and verification. And lastly is documentation and maintenance. Okay, untuk hari ini, saya akan fokuskan dekat design dahulu. Okay, design dahulu. Kenapa dekat design? Sebab design ni ada melibatkan dua tools. There are two tools to design. First, using pseudocode. Second, using flowchart. Okay, right. So you have to remember the sequence for the sequence in software development model, where it starts with the requirement spec, second data analysis, followed by the design, and then the implementation, then the testing and verification, and lastly documentation. So what is requirement specification? In this requirement specification, you will analyze what are the requirements for the program. Requirements of the program. In the data analysis, you analyze what is the input, what is the output, is there any constraint, is there any mathematical formula,
Okay, to solve the problems stated in the first phase. Then after you identify the input, the output, the constraint and the mathematical formula, then you will do the design. The design, what we call algorithm. Algorithm is step by step to solve the problem. Okay, step by step to solve the problem by using tools, whether you want to use the pseudocode or you want to use the flowchart. After you do the design, then you do the implementation. This is where you do the C++ program. Where in this phase, in the fourth phase, you will transform the flowchart or the pseudocode into C++ program. Okay, so lepas you dah tulis dalam C++ program, then you do the testing. How many testing is needed to verify the program? Normally 3, 5 times, then baru you boleh verify this C++ program that yang you tulis tu adalah betul. Selagi mana testing tu tak menunjukkan result yang betul, you have to do the programming. Then bila dah verify, barulah you buat documentations. Dan maintenance ni kalau sekiranya you perlukan version 1, version 2, version 3 and so on. Okay, so kalau you lihat banyak software yang hari ni tahun ni dia keluar version 2000. Next 2 years dia kata version dia adalah version 2022. Macam itulah. Okay, so maksudnya dia ada documentation, mesti ada documentation and maintenance, right? So this is the details on each phase. Requirement spec, what you need to do is understand and define the problem. Okay, then in data analysis, you need to do the input, output, mathematical formula, and one more thing, you can identify constraint. Then in the design, you will break problem into several smaller sub-problems, and you need to design the algorithm by using these two tools. Okay, one of the tools. Then go to the implementation, which is a C++ program. When you do the programming, sometimes you will face with this error. Ni yang tadi, logic error, syntax error and runtime error. Syntax error adalah nama lain bagi compiler error. Okay. Do the testing and verification. Dan dalam ada documentation and maintenance. For documentation, your documentation will contain the program description, algorithm development and changes, well-commented program, sample test run, and user manual. Okay. Untuk kita punya courses, untuk kita punya course ni, kita hanya fokus dekat program description dan juga yang ni. Yang ni tak ada saya tak sentuh sebab you akan buat program kecil-kecil je. Small program. So tak perlulah sampai user manual. Tapi nanti kalau you buat program masa tahun 4 in your final year project, then kalau sekiranya you buat software programming, then you may your project may need the user's manual. Okay. Done for the SDM. Any questions so far? Boleh faham? Boleh faham Right. Boleh Puan. Oh, Alhamdulillah. Penat saya cakap seorang-seorang. Tengok muka macam ni Tak ada muka. Saya nampak muka Manla, Agilan dengan Munzang je. Faham. Okay. Perlukan break sekejap ke ataupun kita pergi terus ke algorithm design?
Teruskan Puan. Munzan? Boleh? Boleh teruskan Okay. Agilan? Boleh Puan, boleh. Alright. Boleh Puan, boleh. Boleh So my question is, what is the name for the phase number 4? Saya bagi markah pada the first person yang type dekat chat. What is the name for the phase number 4 in SDM? Tak lengkap. Tak lengkap. Unlock. Yes. Unlock punya jawapan betul. Okay. Okay, thank you Agilan. Unlock. So the answer is implementation. Right? So saya bagi markah dekat Unlock je Agilan, sebab you lambat. You the second person yang baru keluar dekat saya punya screen. Okay. Right. So now we go to the next topic, subtopic, which is algorithm design. So kalau you lihat kat sini, saya kata kat sini algorithm ni adalah further details on step 3 of SDM. Okay. Sebab the first step is requirement specification. Okay. Then it will go to data analysis. Then we go to the design. Okay. So in design, the algorithm is a step-by-step of problem solution. Okay. So before we go to the programming in step 4, which is implementation, then you need to sketch it first. The pseudocode and the flowchart. These are the tools. Okay. Biasanya kita guna tangan je lah. Kita sketch. Okay. By using your pencil, pen, right? If you want to document it well, then maybe you need to use other software. Normally diorang pakai software Visio, Microsoft Visio. Pernah dengar tak ni software ni? Microsoft Visio to document the flowchart. Okay. Ini kalau dalam bentuk software. So, ni dalam bentuk software. Kalau malas, tulis tangan je lah. Ataupun pen. You sketch on the paper. Right? For proper documentation, then you need to use Microsoft Word or Microsoft Visual untuk document the pseudocode and the flowchart. Okay, what is pseudocode? Pseudocode kat sini dia beritahu. Okay, pseudocode is in terms of description. You describe the problem solution in a simple and narrative notation. Okay, nanti saya bagi contoh. Ni contohnya. Dia punya, ni case study 1. Masalah dia sekarang ni adalah untuk display high. Okay, you nak display high. Kata high tu dekat screen. So, bila you pergi ke data analysis, the step number 2, which is you need to identify input, right? You need to identify the output. Is there any math formula? Is there any constraint? What do you understand about the input here? What do you understand about the word input here?
for the step 2 data analysis? Ada siapa yang boleh tolong jawabkan? What do you understand about the input? What do you understand about the output? Math formula ni semua tahulah kan kalau ada mathematical formula. Constraint. What do you understand about this? About this? And about this? Sebelum kita pergi ke algorithm. On your mic untuk cakap. Kalau type susah lah. Nak kena pergi ayatnya. I itu output. Macam mana? I itu output. I to output? Mana? Yang mana? You refer yang mana ya? Yang display high. Oh, display high. Okay. High ni adalah output. Macam mana you tahu ni output? Macam mana you tahu tu output? Sebab itu yang kita kena keluarkan dia. Okay. So, you concludekan output ni apa? Perkataan output ni. Munzan kata output is reaction of input. Input is an action. Action on what? Program. Okay. Yeah. Action to the program. Okay, input is an action to the program. For example, if you need to key in some info, key in. The keyword there is key in. If you need to key in some info or data by using input devices, for example, the keyboard, the mouse, then that one is considered as input. The output is something when the processing is happen, then it will go to the output device. So what will produce by your program is is referred by output. Okay. So in this case, the action is display. Okay, display on the screen. What you want to display? A message. A message of what? A message of hi. So display on the screen is actually the output. Right? Is there any input involved in this program? Do you need to input? Do you need to key in the hi? The wording hi? No. No. If your answer is no, then your input is none. Okay? And then for this case, the output is a message of hi. Is there any formula? None. Is there any constraint? None. Constraint meaning limitation. Okay. Is there any limitation of the program? If yes, then you have to document it well. What is the limitation for the program? Okay, so that you can consider the constraint during your design. Okay, Agil boleh faham? Boleh Puan. Okay, good. Alright. Aizat boleh? Boleh faham Aizat? Aizat ada? Ke Aizat dah rehat? You all sambil belajar, boleh sambil minum. Tapi jangan dengar lah. Jangan nampak, jangan on mic kalau you nak minum. Ataupun you jangan makan sambil mic tu berbunyi. Sambil mic tu on. Alright, Puan. Okay. Hanafi boleh?
Faham ya setakat ni? Step 2. Faham. Okey, kalau faham step 2, kita undur balik. Apakah step 1 requirement specification for this case study? What is the requirement specification for this study? Case study 1. Case study 1, dia kata dia want to display high, kan? You tahu tadi requirement specification is what? To understand what is the problem, right? To understand what is the problem to solve. So in your words, what is the requirement specification for this case study 1? Anyone? To display high. Yes, to display high. Betul? That one is the requirement specification for this case study 1. Right. So kita dah selesai step 1 dan kita dah selesai step 2. Then you go to the step 3, which is you need to design the algorithm. So in design the algorithm, for this example, we are using pseudocode. Okay. So you have to tell lah satu-satu. Mula-mula, ni mula bikin. Sebab dalam bahasa Melayunya mula kan. Lepas tu, lepas dah mula, display je lah message. Okay, display high on computer screen. After display, then end the program. So that's why you put it end here. Right? This is start with begin. Okay, so this is the details. Okay, details on how to do to solve the problem. Then must end with end. Okay, boleh faham Right. So saya tak akan pergi ke step 4. Step 4 adalah implementation using C++. Okay, yang ni saya tak tunjuk untuk hari ni. Kita just pergi ke step 1, step 2 and step 3. Okay? Right. So this is another example of case study 2. The name is Spaceship Games. So this is example of how the programmers will do the programming based on its pseudocode. So kalau lihat kat sini, dia terus start dengan if. If. Mana beginnya? Mana endnya? So this block will be inside the begin and end. Okay? Tapi ini incomplete Incomplete design. Dia just bagi sedikit saja. Right? So kalau tak ada apa masalah dengan pseudocode, ada masalah tak dengan pseudocode? Masalah ke? Bukan. Ada soalan tak dengan pseudocode? Ada sebarang soalan? Kalau soalan, you type kat chat ni. Untuk pseudocode. Tak ada. Monsen tak ada. Helmi pun tak ada. Yang lain? Siapa lagi yang ada yang ni? Zahin tu tak ada. Mungkin tak ada. Orang yang sama je jawab. Mana yang lain ni? Nur Ain ada? Zulis? Zulis ada? Zulis Lan. Ada you ada kat screen punya. Okay, kalau tak ada, kita pergi ke flowchart. Alright, flowchart is another alternative lah to pseudocode.
Untuk first time ni, as a first timer, you are required to design your program by using these two tools, the flowchart or the pseudocode. Then later on, bila you dah mahir, saya tengok you dah mahir, then I will let you to choose which design you want to use, whether flowchart or pseudocode. Tapi ni saya beritahu awal-awal bila you pergi bila you dah graduate dan you pergi ke sektor pekerjaan dan bila you involve dekat bahagian let's say you involve dekat bahagian programming, it's not programming lah, let's say for example IoT section kan yang involve dengan bahagian-bahagian yang ada programming. So biasanya you tak akan provide the design in flowchart, tak. Normally you will provide the design by using pseudocode. Okay, sebab ada setengah, contohnya dia akan bagi pseudocode yang bentuk macam ni lah, dia akan bagi incomplete design. Sebabnya kalau sebab ada benda-benda yang penting lah yang tak boleh di disclose kepada orang ramai. Jadi bila dia tak boleh tunjuk kepada semua orang, so dia biasanya akan tunjuk portion mana yang tak penting lah untuk ditunjuk kepada orang ramai. Yang lain tu akan disimpan lah sebagai satu harta intelek bagi company tersebut, right? Dan normally you tak akan guna flowchart. Okay, biasanya bila itu mereka akan gunakan documentation dalam bentuk pseudocode, right? So tapi since you belajar, you kena belajar dua-dua lah, the pseudocode and the flowchart. Okay, what is the flowchart? Nama dia pun flowchart. Ada dua. Chart is in graphical, okay, in graphical. Ini adalah bentuk simbol dan mesti ada flow, right? Ini adalah simbol dia. Biasanya dia ada 8 simbol lah. Ini basic simbol. Okay, basic symbols in flowchart. You have this one. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 3 ni adalah untuk menunjukkan flow. Right? Mana yang lain ni 2, 3, 4, 5 adalah untuk menunjukkan sama ada proses ke ataupun detail steps in the problem solving. Okay. Now we go one by one. What does it mean by this symbol until this symbol? Okay. The first symbol is terminal, what we call terminal. It will indicate begin or end. Okay. It will indicate begin or end. The symbol is like this. Okay, this one like this. How to indicate this is begin or end? You need to provide the caption inside the symbol. For example, let's say this one is represent begin. So you need to state in that symbol as a begin. Macam tu. Okay. Kalau katakanlah that flow menunjukkan end mestilah simbol ni dan dalam dia mesti ada caption end. Right? How to indicate the input or the outputs? By using this symbol. Okay. Let's say you kata insert password. So you need to provide the caption inside the symbol. So insert password. Right? Let's say you kata nak display current GPA. Then you need to provide this symbol and provide the caption display current GPA. Okay? Siapa yang bagi saya macam ni,
let's say untuk current GPA macam ni saja, without telling me this is input or the output. Okay, dalam penilaian saya akan anggap ni kosong markah. Okay, saya akan bagi ni kosong markah. Ni dalam penilaian. Okay, sebab I'm not sure whether this is input or this is output. Okay, in C++, for the input, for the input is using cin instruction. For the output, the C++ use cout instruction. So if you not tell me clearly what is this symbol, clearly tell me the symbol the meaning of this symbol. So I don't know whether I want to use cin or I want to use cout. So that's why you need to provide what is the action for each of the symbol, right? Faham eh? Okay. Then you will have this symbol. This symbol is to tell the process. Okay? Tell the process or computation or data manipulation. Right? For example, here it tells that you need to set timer equals to 5 seconds. Then you provide the symbol and you write the caption. For example, you state here set timer equals to 5 seconds. Okay? Let's say you kata, di contoh kat sini, calculate sum equals to A plus B plus C. Then you tahu, ini calculate, maknanya ini adalah proses. So bila dia proses, you use this symbol. Then you provide what is the formula for this. Sum A plus B plus C. Okay. Find voltage V equals to I over R. Then this is also the process symbol. V sama dengan I over R. Okay. Here initial N equals to 3. Then you will provide here. You will cakap initial N equals to 3. Assume J equals to 0. Maknanya just set J equals to 0. So you will provide set J equals to 0. So all in the process symbol. Okay? Right? So, faham ni? Okay, we go to the next symbol, which is this is normally used for loop. Dan dia adalah special untuk for statement. For statement is a statement for repetition structure. Okay, in chapter 3. In this loop, you need to provide the initial, the final, and the increment value of the loop, right? For example, here you want to find sum of 10 integers. So let's say to find the sum of 10 integers, meaning that you perlukan input sebanyak 10 nombor, okay? Betul tak? So sum is equals to num1 sampailah num10. Okay, num10. So kalau you kata num1 tu start dengan 1, so initial dia ialah 1. Dan dia akan berakhir, final loop dia akan berakhir ketika 10. Dan initial tu untuk ke final dia akan increment by 1. Kan? So kalau begitu, you boleh tulis dalam ni. Right? So the initial start with 1. It will
and bila dia reach 10 dan increment dia adalah 1. Okay. Okay. Right. Tapi yang ni saya saya tak akan discuss dengan detail untuk simbol ni sebabnya ini akan diulang balik dalam chapter 3. Just untuk sekarang ni you boleh tengok lah. This is the symbol for untuk for statement. Okay. So this is another symbol. This is for decision. Okay. Dia decision ni pun ada dalam chapter 3. Right. Basically biasanya kita akan gunakannya dalam selection structure. Okay, for example, dia kat sini, to turn on the LED, the LDR reading is 0. So what is the condition for this decision to turn on the LED? This is the condition, right? So this is the condition. To what? To do this. To do this one. So if this condition is met, then you can do this. So kalau sekiranya you ada simbol macam ni, the condition will be inside this. Inside the symbol. Okay. Jadi kalau kita ambil ni sebagai contoh, the condition inside this symbol is LDR. Is it equal to 0? Okay. Right. Another example, dia kata turn on the fan if temperature reading is 28 degree. Otherwise, turn it off. So meaning that this is the condition. Okay. If this condition is met, then do this. If not, do this. Right. So what you will put in the this symbol? The temperature, right? So if the temperature is it equal to 28 degrees Celsius? If yes, then do this. If not, do this. Okay. The last example, dia kata give warning danger if speedometer reads above 300 km per hour. Warning alert if the reads above 100 km per hour and not more than 300 km per hour. And no warning if the reads not more than 100 km per hour. You boleh bagi saya design ni tak? Berapa banyak simbol ni diperlukan? Ada berapa simbol? Ada berapa decision symbol needed in this statement? 3 puan. Berapa Akilan? 3. 3. Okay. Kat mana tadi? Satu kat mana? Yang danger 1. Okay, danger 1. Which is yang ni, above 300 km per hour. Then? Okay, then the alert. Alert when the reading is above 100 km and not more than 300 km per hour. This is the second. And then warning. Warning, which is when reads not more than 100 km. So there are 3 conditions in this statement. In this statement, there are 3 conditions, meaning that you will have 3 or 2 symbol of decisions. Okay? Faham Mesti yang ada duduk dalam, yang mesti ada tertulis di dalam simbol tu adalah dia punya conditions.
Okay, thank you Agilan. Right. So that one is for decision. This is the flow. Okay, the arrow is to show the flow. The circle is to show that the continuation of the design is on the page, okay, on the same page or on the next page. Okay, yang ni adalah simbol bagi off page connector. Sebagai contoh untuk on page connector, let's say you design ni kertas A4 kamu, A4 page 1, dan you ada A4 page 2. Normally we have more than one page when you have larger design. For example, let's say you dah design, macam ni kan. You rasa sini kosong, kan? Kawasan ni kosong. Dan you nak continue dekat sini. Ini adalah begin. So kalau you nak continue kat sini, you bagi simbol circle. Okay, circle macam ni dan labelkan dia A. Label A ke, 1 ke, 2 ke kan? So you buat macam ni. Okay, let's say dia punya connection dia tu, continuation dia adalah dekat page 2. Kat page 2 ni pula, katakanlah you ada, you ada design macam ni. Okay, katalah macam tu. Jadi, you nampak tak? Dia ada continuation. So, katakanlah A ni adalah dia continuation dia dekat bahagian ni, yang sini, yang ni. Jadi, you labelkan kat sini. Kalau you gunakan A, let's say ni you kata ni adalah B. Okay, sorry, tak nampak. Ni B. Okay, you labelkan dalam bulatan tu. So, ni adalah B. Tapi, you tak boleh guna simbol ni Kenapa? Bila orang tengok B macam ni, saya akan refer dekat page yang sama. Tak ada pun B tu. Sebenarnya B tu berada dekat page yang berbeza. Jadi jika dia page berbeza, sepatutnya dia adalah simbol of page connector. Jadi instead of using circle, you tukarkan kepada bentuk macam ni. So this is B. So dia akan pergi ke B dan B ni pula tak boleh bentuk macam ni. Sebab ini menunjukkan seolah-olah continuation dia ada on the same page. Tapi sedangkan dia berada dalam page yang berbeza. So you tukarkan ni simbol dia kepada B macam tu. Okay. Right. Jadi yang ni adalah continuation bagi C. So you letak C lah kat situ. Dan masih diakhiri dengan N. Jadi orang nampak kat mana mula, kat mana akhirnya. Right? Faham Boleh? Okay. Tadi you dah tengok high. Display high tu guna pseudocode seperti ini. Jadi kalau saya tukarkan ini kepada flowchart, so you boleh tengok je, ni begin. Begin dah tahu dah kan? Simbol terminal. Jadi, dia dah begin. N pun simbol terminal. Display adalah output. Jadi, dia bentuk ni. Jadi, bila you lukis dengan elok, you lukis semula, you akan dapat seperti ini. Start with the begin, you ada high, display high and end with N. And connect all the symbols by using arrow. Arrow tu mesti cecah mesti cecah antara satu simbol dengan simbol yang lain.
Okay, jangan pula yang ni kebiasaan yang student suka buat. Katalah A sama dengan B plus plus. Dia suka buat macam ni. Tak sentuh pun dengan simbol ni. So sentuhkan dia. Okay, make sure dia bersentuh. Right? Okay. This is your task. Okay. Sebab saya je yang bercakap. Jadi saya nak you try yang ni. Transform the following pseudocode into flowchart. Nanti saya akan panggil seorang untuk dia present lah dia punya jawapan. Tulislah dekat you punya kertas ke apa ke. So saya bagi masa untuk you tukarkan ni kepada flowchart. Okay. Saya bagi masa 5 minit. Cuba. Now is 10 10 suku sepatutnya dah siap lah flowchart ni. Ke ada yang dah siap? Nak panggil siapa untuk present? Tak perlu. Sketching saja. Pakai pencil and pen. Saya bukan suruh you tulis dia punya code Saya nak you sketching. Boleh sketching guna pen atau pencil. Kalau you nak gunakan gunakan Word pun boleh. Nak guna PowerPoint pun boleh. So the question is this. Okay. Transform the following pseudocode into flowchart. Okay, dijawab dulu. Saya nak pergi minum air dulu. Ya, ada siapa dah buat ke? Kalau ada siapa-siapa dah buat, tolong respon.
Ada yang dah berjawab? Siapa nak jawab? Volunteer. Volunteer dulu, baru saya panggil nama. Kalau tak ada yang nak volunteer. Okey, dah ada jawapan? Okey. Ada 1 minit lagi. Bolehlah. Kalau ada yang nak volunteer dah boleh jawab. Ataupun saya yang pilih. Saya yang pilih lah Okey, dah 15 minit. Dah 15 minit, dah 5 minit. Saya nak susah apa ni? Zahin. Zahin ada? Ada. Okay, saya stop presenting. You present you punya ni. Mana saya? Present. Present lah. Saya nak tengok macam mana you punya flowchart. Saya tak tahu macam mana you nak present, sama ada you on your screen dan tunjukkan lukisan yang you tulis dekat kertas tu. Tu present lah. Nampak tak? Yang lain nampak tak, Zahid? Tak apa betul tak bukan main. Bikin. Okay. Apa tu? Begin? Ni lepas tu input pertama kan? Mana mana perkataan inputnya? Ada input. Ke insert lah.
Saya pun tak sure lah. Kena show lah. Insert. Kalau insert lah. Insert. Ni insert. Okay. Then Betul ni sum. Lepas tu sum. N. Sum kenapa simbol dia macam tu? Oh, dia tak boleh A plus B. Ni. Yang tiga ni. Compute kan? Oh. Compute Apa ni? sepatutnya apa? Simbol apa? Oh, compute yang diamond tu Siapa nak tolong? Rectangular. Oh, Syam. rectangular. Ah, Macam mana? Sekejap. okay. Rectangular. Oh. Tunjuk skrin balik. Okay. Macam ni Sum Macam A ni? plus B. Tu diamond. Bukan Zain, bukan yang tu. Dia segi empat. Yang bentuk segi empat kepanjang. Dia segi empat Segi Segi empat. empat betul. Segi Enam. Segi empat tepat. segi empat. Rectangular. Oh. Lepas tu ni sum Sum A plus B. Macam tu. Betul lah. Lepas tu N. Lepas tu display. Oh, display dulu. Display total. Display total simbol apa? Yang parallelogram yang saya ingat. Lepas tu baru N. Yes. Rasanya lah. Macam tu kan. Okay. Zahin. Ya kan? Okay. Mana arrow bagi insert second number kepada total tu? Mana? Betul kan arrow dia? Anak panah dia. Kenapa jadi macam tu? Yang sengit tu Sambung je lah dengan B tu. Kan boleh? Apa tu? Okay. Anak panah. Dah pernah ni. So inilah cabarannya Tu kalau lah. online. Okay. Zahin, kalau you hanya sekarang ni you dah ada dua wajah kan? Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Sebelah kiri tu tak nampak flow dia yang lengkap. So sebelah kanan pun tak nampak flow yang lengkap. Okay. Saya komen Sebelah kiri. Sebelah kiri yang ada begin. Saya tak nampak end dia kat mana. Okay. And dia saya rasa you nak sambungkan dekat yang flow sebelah kanan tu. Betul? Zahin boleh follow saya tak? Boleh. Okay. Begin sebelah kiri kan? Begin sebelah kiri. And sebelah kanan. Okay. Jadi, macam mana nak sambungkan antara begin punya flow dengan end punya flow? Lepas begin you ada insert A. Lepas tu insert B. Lepas insert B dia pergi ke mana? Dekat sum A plus B tu. Buatlah arrow dia. Macam ni Itu dah salah flow. Ni buang ni tak? Buang. Buang clearly. Kalau nak delete clearly. Yes, macam tu. So barulah itu dikatakan complete flow. Okay? Okay boy. Alright, thank you Zahin. Okay, betul. Siapa lagi nak tunjuk dia punya? Yang ni senang je, kan? So kalau kita ada sesiapa nak tunjuk yang dia punya? Nur Ain boleh follow? Nur Ain, are you here? Boleh, okay. Balkis, you baru masuk kan? Itulah saya pun tak perasan message you pukul 8 pagi tadi. Balkis, you boleh on you punya screen tak sekejap? I nak tengok muka you.
Balkis, are you hear me? Sekejap ya dok. Sekejap. Saya kena pakai tudung dulu. Okay. Pakai tuala pun tak apa. To cover your head. Akidan boleh follow? Boleh Puan. Puan, Senang. saya nak tanya ni. Okay. The first one is begin. Okay. Lepas tu pakai yang input punya. Okay, betul. Insert first number. Okay. Lepas tu yang sama juga yang input punya. For the second. Okay. Okay. The fourth is process. Betul. Okay. Lepas tu process juga yang total tu. Yang fourth tu ke? Yang ni ke? Yang nombor 4 display total tu. Betul. Yang Display proses punya. proses hanya berlaku untuk compute total. Okay, yang display total number tu first number dengan. Okay. Sekejap Yang ni kan? Betul tak? Yang you refer yang ni kan? Ya, betul. Yang display total tu. Manlok, what do you think? Display total should be in which symbol? Proses ke? Agilan, bagi Manlok tolong jawabkan. I think it's invisible. Pardon? What do you think? Which symbol should use here? The Output. output. Yeah. For the simple input or output. Like this, right? Yeah. Agilan, macam ni. Okay, bro. If you come across with this statement, display, meaning that this is the output. So the output of what? The output of total. Okay, bro. Okay, so you letak guna simbol ni, right? Okay, so we conclude this for this exercise. The begin and the end with terminal symbol. Okay, terminal symbol. While for input, for insert and display, this is input symbol. And for compute, it should be process symbol. Okay. So to make it complete as a flowchart, sekejap saya besarkan ni. Closing tak. Sekejap
Okay class, if you want to complete the flowchart, so you will have this symbol, this is for begin. Then you will have this symbol to insert first noun. Then you will have this symbol to insert second noun. Then you will have this symbol to compute total is equals to first noun plus second number. Then you will have this symbol to display total, and then you will have this symbol to indicate n. Then don't forget the flow, which is arrow. Okay, boleh follow ke? Boleh. Boleh. Alright, Boleh. next question. Next question. Test yourself this. Transform this pseudocode into flowchart. Saya bagi 5 minutes. Okay, dah ada yang dapat jawapan? Siapa nak try? Okay, senang je kan? Right, siapa ya? Saya nak minta, siapa present? Ada siapa nak try? Aiman nak try eh? Kalau saya try boleh? Boleh je. Very welcome. Saya cakap lah, kalau first kita guna simbol bulat tu untuk begin. Okay. Okay, second tu kita guna simbol input output untuk display current date. Okay. Okay, display current time pun guna simbol input output juga. Okay. Okay, fourth tu kita guna simbol bulat tu untuk n. Okay. Right. So you ada begin, you ada display current date, dan you ada display current time. Right. So last kali is n. Betul? So you sambungkan dia. Okay.
Semua dapat jawapan yang sama? Okay, that's good. Okay, kita tengok ada tak soalan lain. Yang ni macam susah sikit. Okay. Cuba yang ni. 5 minutes. Mana puan? Nampak tak? Saya tak share screen saya. Tak keluar puan. Okay. Asyik baik ada yang beritahu kotak, saya tunggu je. Okay, sekejap Okay, sini. Yang tadi tu adalah macam ni jawapan dia. Dia ada begin, ada display current date, display time, current time, and then berakhir dengan end. Okay. Dan jangan lupa sambungkan dia dengan arrow. Okay, so try nombor 3 ni. Yang ni nampak slide ni? Okay. Nampak Okay. Ada yang berjawab dah? Puan, boleh saya try tak? Sekejap. Saya buka skrin dulu. Okay. I stop presenting. Yang lain dah jawab, dah tengok soalan ni? Okay. So kalau dah boleh ni, saya tukarkan sekejap skrin. Saya stop presenting. Dan saya benarkan siapa yang nak present tadi. Siapa yang nak try tadi? Saya Puan. Oh, Aiman. Okay, Aiman. Yang tadi first tu guna apa? Begin awal tadi first. Second input. Pakai simbol tu untuk input number. Lepas tu saya yang kedua, yang nombor tu saya tak pasti, saya rasa yang nombor 2.1, 2.2 guna simbol apa, diamond maksudnya. Diamond. Macam mana soalan tadi? Untuk 2, 2.1 dan 2.2 simbol diamond. Yang N tu untuk pakai simbol bulat. Okay.
Betul lah tu. Right? Description dia betul, cuma saya nak tengok lukisan. Siapa boleh tunjukkan saya lukisan dia? Siapa nak share lukisan dia? Saya. Siapa saya tu? On screen. Sekejap, saya off saya punya mic. Tak boleh, doktor. Tak dapat Ain. Tak boleh nak share screen. Oh, you daripada handphone? Oh, I see. Ataupun you on your screen boleh? Jangan presenting. Okay. Sekejap ya. Begin. Okay. Yang bulat. Lepas tu insert number, number tu. Mhm. Guna yang triangle tu. Lepas tu display odd number. Lepas tu display even number. Yang last sekali N yang bulat tu. Okay. Ada silap tau. Ain. Tak apa. You off your screen. Nanti saya tunjukkan. Ataupun ada yang lain nak tunjuk dulu dia punya? Ada sesiapa nak share? Malak nak share tak? Tak dengar? Tak dengar Malak? Okay. Yang ni mula tengah bikin. Kemudian yang ini macam ni. Kemudian the timer is itu condition for the odd number if it is 2.1 and the second one is 2.2, then you'll be end. You punya Malak, saya nampak flow dia. Diagram dia mungkin ada yang tertinggal. So nanti kita share dengan you yang saya punya. Okay? So nanti boleh yang lain boleh tengok. Sekejap saya share my screen.
Lepas ni you ada kelas? Ada bang. Ada ya? Okay, contoh kita akan habiskan awal lah. Lepas saya discuss yang ni, kita barulah habis kelas. So, mana pergi ya? Okay, yang ni kan? Okay, you boleh check balik apa yang you lukiskan. Semua nampak skrin saya? Okay, good. So kita alright, that's good. Okay, so kalau you lihat, kita start dengan begin. Begin adalah simbol terminal. Dan ni ada insert, meaning that this is input. Okay. This one, nombor 2, dia kata determine the number is odd or even. Jadi tak ada apa-apa, it's just a description. So there is no symbol for this one. But this is the details for 2. Okay, this 2.1 and 2.2 are the details for step number 2. So it states that 2.1, dia kata if the number is odd, then display a message odd number. Otherwise, display a message even number. Meaning that kat sini, ini adalah condition. Right? Okay. So, bila condition, dia adalah simbol yang ni. Kenapa? Sebab dia perlu buat decision. If this condition is true, then display a message. Display a message odd number, meaning that dia ada ni simbol output. Dan dia juga ada simbol bagi display untuk message even number. So ada yang ini. Right? Faham tak setakat ni? Okay? Faham. Okay. So lepas tu N. N yang ni lah. Right? So kalau saya nak buat dia punya flow, dia akan sambung begini. Lepas begin, dia pergi ke insert number. Kemudian dia check condition dulu. Right? This is condition. Inside this ada condition. If this condition is true, then display odd number. Otherwise, dia akan pergi sini, which is even number. This is false. Alright? Okay. Setakat ni, faham tak? Okay. Jadi, bila siapa yang akan sambung kepada N? Siapa yang akan sambung kepada N? Dua-dua puan. Yes, dua-dua. Yang ini dan yang ini. So kalau saya tak nak serabutkan, saya akan buat macam ni. Okay. Jadi kalau saya lukis dengan lengkap, saya ada begin. Okay. Kemudian saya akan insert number.
Lepas tu saya ada condition. Condition saya kata number is odd if yes, it will display odd number. If not, okay, then it will display even number. Okay. Lepas tu dia akan pergi ke N kan? Jadi saya berterus sambung ke sini. Okay, ada satu connector kat sini. Okay, macam tu. Ni adalah circle. Yang ni simbol circle. So lengkaplah you punya flowchart bagi nombor 3. Boleh faham? Boleh Alright. Kat sini kalau you perasan saya tu guna yes. Kat sini saya guna true. Ni no. Kat sini saya guna false kan. Jadi kesimpulan dia kat sini, kalau you guna yes, dia punya pasangan ialah no. Kalau you guna true, pasangan dia adalah false. Okay? Just a notation in the flowchart. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Boleh follow setakat ni? Boleh tak? Boleh. Okay. Kalau macam tu, this is your exercise. Just for your exercise, saya tak akan minta the next index class, tapi boleh try lah you punya understanding. Okay. Capture dulu soalan ni. Dan nanti cuba buat lah. Kalau ada masa next week, kita akan discuss tentang jawapan dia yang ni. Okay? Dah capture ni? Sudah Puan. Okay. Alright. So, saya stop presenting. Okay, kelas. Ada apa-apa nak tanya? Okay, saya start satu-satu dulu. Saya panggil seorang-seorang. Tengok sama ada you ada soalan ke tak. Agila, do you have any question? Tak ada Puan. Okay, thank you. Aiman? Tak ada Puan. Okay. Aizat? Okay. Walok? Tak ada. Okay, good. Munzan? Tak ada Puan. Alright, good. Hanafi? Hanafi ada? Hanafi tak ada dah. Okay, Haris Akmal? Tak ada Puan. Okay, good. Afdal? Tak ada Puan. Syahmi? Tak ada Puan. Okay, Ali bin Almi? Ada Puan. Iqbal? Tak ada Puan, tak ada. Zahim? Tak ada Puan. Faham Zahim? Faham. Balkis? Balkis, are you there? Saya kan lambat masuk. Kalau saya nak video yang awal Nak video tadi tu awal. boleh? Nanti saya tengok dulu
Maksudnya dari first kelas tadi, daripada pukul 8 tadi. Okay. Okay. Alright. Nanti Balkis, you give me your email code. You boleh bagi email lah dekat saya. Ataupun nanti saya share dekat Syahmi kot. Tengok ada tak recording dia untuk you tengok. Siapa lagi ni? Balkis. Balkis, you tak pernah ambil subjek ni Computer programming. Saya ambil Java. Saya tak ambil C++. Right, thank you. Nur Ain? Alright, Zulizan? Zulizan. Alright, Zulizan? Tak ada, okay. Alhamdulillah, so kita habis dah kelas kita hari ini. Terima kasih atas participation kamu, cooperation kamu daripada jam 8 tadi. Bagi yang masuk lambat tadi, saya minta maaf sebab tak nampak message kamu pun. Sebab saya biasanya dah kelas, saya memang ignore lah all the messages. Jadi after this, memang you kena tengok author. Dan sebab semua bahan tu saya akan upload kat situ dahulu sebelum you mulakan kelas. Tapi kalau sekiranya ada masalah dengan author untuk login, saya rasa saya kena sediakan satu platform lain kot. Mungkin tengoklah keadaan macam mana supaya you boleh access all the bahan sebelum PMP, sebelum kuliah dan juga lab kita. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti saya akan berhubung terus nanti dengan Syahmi sebagai kelas rep. Okay, Balkis, kita punya kelas rep adalah Syahmi nanti mungkin Syahmi kata dia nak buka grup WhatsApp. Jadi terpulanglah sama ada nak buat grup WhatsApp ke dan sebagainya. So nanti you discuss antara satu sama lain. So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi insyaAllah next week pada hari yang sama, waktu yang sama. Dan pada masa tu nanti saya bagi link yang baru untuk Google Meet. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan thank you, Puan. selamat pagi. Thank Thank you, you. Puan. Thank you. Thank you, Puan. Terima kasih, Puan. Okay, sama-sama. Minta you bersurai dulu, barulah saya akan bersurai.